Welcome to HornbillTV's Beyond Headlines with Alnguli. Taikhan Bishio, Itutu Kotai Nai, Lukaigina Kakos Naturina, Kinar Kinabra Ahia, Bangladesh, Arab Dusra Jagabra Ahia, and Bishitayo. Itu Porde India Pitorbrabi, Terra Rasta Luina, Nagaland'S, Takija, Aro Ahina, Yade Taki Tagia. Taikhan Milailedo, 1 lakh Noelevi. 4 lakh itu majode ase na koi ase aro itu do 2007 aro 2008 nishna de itu report dishe itu do moi morong express de taikhan karni likhi dia dem de ena report ekta ulaishe itia do kiman india bra hobi bangladesh bra hobi kagos thik thak na thagi gena manu kiman jun ase moi kan kobole na pare Nagaland do kunba do 1 lakh nishna hobo kunba do 4 lakh nishna ko ase India do 19 lakh to 20 lakhs. Kiman juna se moi khan kobole na paryo. Holevi itu tu moi khan nijor la galti hi ase. Moi khan la sarkari bra mon bi nide. Moi khan la somaj khan bra bi mon nide. Aro moi khan la pura likha komolia khan bra bi mon nide. Aro ho khan bi bosi la jama khan bi kotha dangor to ekdom moi khan sob koi na ishe aro muk bahadur bi ekdom mari na ishe moi khan Holevi hatbra tani na kam guria manu to ekdom komti hoi jaise aro ekta kotha Nagaland sarkari bra survey no loi data no loi itu la moi khan new mekta nai Nagaland de do kun jaya ase kun ahia ase kun thakia ase kun do kinar de bra ahia ase moi khan ekdom hisab no kore itu hisabi na rakhe itu itu karni Nagaland tu itia sob jaga de dusra manu khan Naga Manu laga nam aro Naga Khandan laga nam loigina thaki ahi ase Tripura nishna hoi jawle ase moi khan that itself should tell us why the issue of illegal immigrants in Nagaland is exceedingly complex. It's painfully convoluted and a dilemma that still cries out for a solution. Now, in fact, I tell you, if there has been any kind of change in any direction in Nagaland in the past 20 to 30 years, it has only been for the worse. Not better. Holevi aji karni tu ki hisab karni Nagaland de dusra manuvra ami khan la jaga phorta hoi jaise itula kotha do no ko will not talk about the whys. Nagaland sarkari bra ja kali online inner line permit koina ekta system shuru hori dishe taikhan itu online ILP do kam thik hobo na nai itu hi kotha koribo aji do aro hosabi tera rasta bra ahia gan dusra manu bahar bra Nagaland de ahina thagia gan itu kan ge rukhawle poribo na paribo itu olop size hobo itu online ILP bra ki koribo to online ILP ro ki hoy nijor gaw bra jaina internet computer phone hisapra ILP mangi loado online ILP mode ko asitu. For this show, we'll be examining only the merits and the demerits of the so-called online ILP mode for seeking ILP, which the Nagaland government announced recently. Now, it was in 2016 the government of India had cited available records that there were approximately 2 crore Bangladeshi immigrants staying illegally in India. 20 million illegally staying Bangladeshi immigrants. Now, the number of illegal immigrants from Bangladesh in India was then almost the size of the entire population of Australia, ladies and gentlemen. The Union Minister of State for Home during the time, Kiran Rijiju, had said that there were approximately 20 million illegal Bangladeshi immigrants in India. The 20 million estimate far surpassed the figure of 12 million illegal immigrants cited by the then Minister of State for Home, Sri Prakash Jaiswal, in 2004 in the same house. Taikan Shida Kakos Nudri na India de Lukai Bohia se question. Now, Jasal, Bangladesh de Sorkari de Jamala Dangor Ulaigina, Maramari Ulaigina, Manukan so polagine India de ahi jaise Tripura devi Assam devi aro Nagaland devi phota thaibo itu hua pichde India la sarkari brabi Bangladesh manukan la taikhan la kotha ulaise aro itu jinta do hua pichde ityai sarkari kan bra theng hat uthaigina birai ase Delhi Haryana aro Assam UP devi sob
Debra sob jaga debra khetai jai ase itahi. And did you know that in April 2024, Assam had said it had about 19 lakh illegal immigrants living in their state. Now you should be worried because 19 lakh is a big number, and 19 lakh is just about the population of Nagaland, ladies and gentlemen. Hoilebi Nagaland teru bishibak lotor. Ekdom lotor je boya se moikan. Nonetheless, we can be grateful that our government appears to be shifting its feet, at least even if it isn't exactly looking serious. The online ILP mode seems to be one of those exercises. Nagaland Sorkari bra online ILP laga kotha chari dia pichide manukunma do hudia se itu do kina hisab ra Nagaland mudut kuriwo. Kunba hudia se itu ILP law laga hi ase itu kina ra bahar ra dusra manu aya ken rukhaule pariwo kunma rena hudia se. A common question that I've been receiving is how the online mode would actually work and in what way would it actually help in stopping illegal immigrants in Nagaland. Now, before we go into the more uncomfortable aspects of it, let's have a look at the potential advantages, the possible merits of making the ILP application process entirely digital. First, enhance accessibility and convenience. Now, applicants can now obtain ILPs remotely, eliminating the need for physical visits to the government offices. This is particularly beneficial for tourists and professionals planning their travel in advance. Nagaland Sorkari laga bimari do bishi ase. Sab laga dorja de pion jogidar laga chaha pani kotha bi huni thage. Itu dorja bahar moihan par guri na itu pichide bi LDA na hoile bi UDA laga chai pani kotha bi bishi ulai thagi Nagaland de do aru itu apni laga file do ekta sab laga bera para dusra sab laga bera ponchi bole chaha pani bi lage itu do sob jane bishi jaga de hat te tel olop milai dia laga kotha hi bishi uni thage sarkari la kam de do Kwa hisab nijor la pension tak pi bura buri khan itu paule ekdam duk chai pani dia bichide hate tel milai dia bichide file do jai koi holibi ILP karne do itya do internet computer ra ILP do bunawole ase chai pani la kotha do hat tera laga kam guribole la kotha do olop komti ho na yena nishna bhabe ase moi khan. That's one of the merits here. Another advantage, and improve administrative efficiency in dealing with the ILP procedures. That's one. The digital system will reduce paperwork and manual processing. We all know how government establishments work when it comes to getting work done here. The online ILP mode may potentially lead to faster issuance of permits and even better record keeping. Koanishna Nagaland do bishibhag to chai pani la kotha bra file khan ekta jaga de ponchai dia la kotha yu lai thege chai pani na thaile bi Nagaland laga sorkari la kam office to lo alak ase itu mon gusala laga kotha bi ase aro matha gura la gusa bi ase itu moi khan sorkari la kam to kam ekta koribo karne itu office te jao utu office te jao itu lo de jao utu lo de jao itu lo le look pa utu lo de itu sap utu sap itu la bera utu bera itu la building ekdam matha bi gurai to itu hisab de ita to ILP do moi khan computer bra kuri bole ase internet bra kuri bole ase tai khan karni ita do matha thanda bra kuri bole pare na gi itu bi ekta bhal khota ase. Online mode means strengthened monitoring and security. A centralized database will mean real-time verification of permits for ILP applicants. It will potentially help in the identification of unauthorized entrants. Now, this might help enhancing overall security measures because the reliance will be on digital proof. You can't just pass cash under the table or sneak one from behind the office building anymore. Ajikali to sob computer laga kam hi hoise poila tu kalambra moi khan kakos te likhya piche debi mushai dina nutun bunaule pare photo ekta halibo itu bi phatai dina nutun ekta halibole pare poila do
signature bi kalambra likhi dia pichide sob mushai digena buga kalambra ro likhiole pare kunba bi na jani tu do kina kore holi ena kori na ishe moigan holi bi dia do computer ra kam sob korea se amni photo ekta dishe signature dishe tu bi নাম কি এড্রেস টি দিছে সব দিছে এতিয়া তো আপনি বদলি করিও না পারে মুশাউলে বি না পারে ইটু মানে মানুখান বৰা একটা তেৰা মৰি কাম কৰিবলে না পাৰিব একটা বি না পাৰিব আৰু চৰকাৰী বৰা ইটু কি লিখিছে সব থাকি যাব ইটু একটা ভাল কথা regulation an online system is a controlled access meaning it can help manage the numbers, assuming that every single ILP applicant uses the system. The government can see how many people have applied or have been rejected. This can be used as data to check the capacity and impose limits on how many people, for example, have been approved or how many have been rejected. It will be helpful data here. Computer de kiman manu ILP di share kunba do dianai সব ইটু লিখি থাকি যাবলৈ আছে এতিয়া কম্পিউটাৰ দে বহি লৈছিতো ইটু হিসাব সৰকাৰী ব্ৰাবি কিমান আইছে কিমান যাইছে ঠিক চাবলৈ পাৰিব এতিয়া ইটু ওপৰ নাম কিমান আছে সৰকাৰী ব্ৰা চাইনা তাইখান ক'ব পাৰিব 2000 ইমান আইছে আইএলপি দিছে ইমানই দিবি নহলে কমতি আছে আৰু দিবি এনা ক'লে বি পাৰে ডেটা কালেকশ্যন 5000 হৈছে ইমানই দিবি বন কৰি দিবি এনা ক'লে পাৰিব তাইখান ইটু গান সব চাইনা অনলাইন ILP সিস্টেম দো ইটু কৰিবলৈ পাৰে সব বেছিভাগ ইন্টাৰনেট কম্পিউটাৰ ILP লাগা ভালটো জলদি কৰিবলৈ পাৰিয়া লাগা পলাপুলি কাম নাথাকিয়া কাগজ নাথাকিয়া লাগা ফিনি আছে ইটু একদম আসানি কাম লাহি হৈছে মানে কাম কমতি মাথা গৰম বি কমতি হ'ব The online system offers the benefit of easy access, efficiency, reduced paperwork besides logistical challenges for the applicant and the department, of course. And of course, more importantly, the government can collect data. I'm glad that the Nagaland government has begun gradually realizing the importance of data in development. Chief Minister Nifiro said that the online ILP system would enable authorities to capture data of visitors, analyze it, and help in planning better future actions. Now, are you ready for the bad news here? Kotha bhal koi naishe moikhan. Bhabna de itu computer bra ILP loi loa Nagaland laga bimar ekbar bra pura hatai dibo nishna lagi ase. Asol khota do itu computer ILP to chenda phota ase. Chenda ase. Kan bra do huni bola ekdam bali ase. হলিবি চেন্দাই বিশ্ব আছে কোনবা চেন্দা দো ইমান ডাঙৰ মইখান ইতিয়া কি বাল কইনা আছে সব মুছাই দিব পাৰে ইতুলা চিন্তা দো মইখান অলপ কথা কৰি চাব The online ILP mode has a number of advantages, but they lean more towards solving only the logistical issues. It doesn't at all address enforcement lacunae. The way asani se lobole paribole pharmacy osor dia ni dia nishna ase hoile bi bimar do bal noha laga nishna hi ase itu online ILP itu ase will examine some of the loopholes in the online ILP system and the potential problems it could present. First, technical and infrastructural limitations. The effectiveness of the system depends on reliable internet connectivity, user-friendly interface, level of technical understanding of the user and the people. Digital facilities, digital knowledge, and even owning phones may be a problem for genuine immigrants, and even in the outskirts of Dimapur, services can be pathetic. Computer braille bhi banabole do ki bishi lagi ase network signal bhal hobole lage computer de likha kan puribole paribole lage phone bal hole lage internet thik hole lage moikhan do bosti te thaye kitabar moikhan laga bosti rasta la junction ponchile signal bi pura jai aro moikhan do town osore ase ekdam kinare bi noy to bahar manu Nagaland de ahia khan sob pura likha kani na thayo বেশিরভাগ তো ছোটো মোটো কাম পান শান দোকান নহলে বি ঘর খেতি কাম বিছৰাই কিনা আহিয়া খানি হ'ব হয়তো
হিসাব না থাকিলা কথা নয় এইটো হলে বেশিরভাগ তো ছোটো মোটো বিষয় না অহাগানি আছে হলে তাই খান বেশিরভাগ তো আৰু কম্পিউটাৰ মোবাইল ফোন বৰা ILP মাঙিবলৈ নাপাৰিব এইটো কাৰণে কোনোবা তো স্মাৰ্টফোন বি নাই ইটা নিচিনা ফোন খান চলাই কিনা বিৰা মানুহ খান বি বেছি আছে কিন্তু ওপৰতে ভাষা বি আছে দেই বাংলাদেশ পৰা হইলে বি UP পৰা পাঞ্জাব বিহাৰ ক'ত পৰা হইলে বি কিমান জন পৰা ইংলিছ ভাষা নাগামিজ ভাষা জানিব পাহাৰে পৰা হাগন্দ ইংলিছ জানিয়া খানতো বেছিভাগ অলপ পুৰা লিখা থাকিয়া হাত চলাবলৈ জানিয়া খানহি হ'ব ছোটো মোটো কাম পানচান ঘৰ বনাবলৈ খেতি কাম কাৰণে বিচাৰি কিনা আহা কান কাৰণে তো তাই কান ইটো কান ভাষা কান চলাবলৈ নাজানিব আৰু তাই কান ফোন বি থাকিব না নাথাকিব নাজানিব তো ইয়াতে কথা দুইটা আছে আগে কথা মহিলা ভাবনা দে নাগালেণ্ড চৰকাৰী পৰা পুৰা লিখা মানুহ হাত চলাবলৈ পাৰিয়া জানিয়া নিচিনা মানুহ খান হি ভিতৰতে আহিবলৈ দিবলৈ কোচিছ কৰি আছে না কি বি ভাবি আছে I tell you the system has not been designed for everyone if you look at it. I do believe that the government of Nagaland has designs to allow in only the more educated, skilled people, those from the higher industry levels than the normal floating population of low skill, low education and low income immigrants. Now this on the flip side could mean we'll have what we call quality immigrants. People with education, people with skills and experience, and perhaps even potential investors. Dui kotha. Second point. Pura likha hat cholawole jania manu khando computer ra ILP internet ra ILP mangiule paribo. Holiwi agede kwa nishna pura likha nathagya chudu mudu kam karni bisraigina aha taikhan mado ekdam na paribo. To ityado তাই খান কিনাৰ পৰা নহ'লে বি মই খান লা পুলিচ আৰু চৰকাৰী লগতে চাই পানী দি না তাই খান পিৰা আণ্ডাৰ পৰা আহিবলৈ নাপাৰি যাব কিলে মানে এতিয়াতো ILP তো কম্পিউটাৰ বা ইণ্টাৰনেট পৰা বনাবলৈ লাগিব তো পহিলা নিচিনা নাগালেণ্ড গেটতে নহ'লে বি চুমুগিনেমা পুলিচ গেটতে পিচাব ক্ৰিয়া জাগা কিনাৰতে যাই কিনা মই খান 10 টকা 20 টকা দি কিনা পুলিচ খান গে দি কিনা ইটো ভিতৰতে গুছিয়া খান নিচিনা কৰিবলৈ নাপাৰিব এইটো হিচাপটো So my assumption is that by making the ILP process online digital, which is something not everyone understands, especially by the illiterate and the impoverished populations, the lower income populations, the government of Nagaland wants to filter out all low skill, low income or low education immigrants. Now which is not a bad thing actually. It's quite brilliant in that sense. Now in that process they want to allow in only people with a level of education, with a level of industry skills, quality immigrants. That's what I believe the government is doing. Meaning if this works, we'll have fewer foreign immigrants but more domestic immigrants. Think about it. That is immigrants from India itself, migrants from India itself, excuse me. Second, the government wants to reduce corruption at the ground level. Most of the immigrants coming in are from impoverished, low education, low skill backgrounds. They aren't familiar with digital processes or the language that it has been presented in, and they don't also know the language of the people and the land here. That is why in the offline mode, you'll start bribing government workers and police officials, or they'll start demanding bribes. The online mode, on the other hand, will at least reduce that possibility. And that positive thing, ladies and gentlemen, shall also potentially be the biggest loophole and weakness in the online ILP system in Nagaland. It will be the ultimate irony here, because it will be difficult to get an online ILP. More and more illegal immigrants, in fact, will flood in without the paperwork, because everyone knows that Dimapur, Mon, Mokokchung, Woka borders with Assam, and as far as no people, no administration in those areas, absolutely no enforcement worth its salt. Rather than bothering with the online ILP, they will sneak in as usual and disappear into the hundreds of villages around Dimapur, Chumugidima and Newland districts. Itu karni chai pani do sob bosti la ward la council kan lo de jaboliya se chai pani do
I tell you, just watch. Dusra kotha, computer bra manya ILP do manubra rukhibule na pare. Nohile bi na paribo naki. Nohile bi pawle diktar hoi jabo. Itu karne tai khan kakos thik tak na thakile kinar kinar bra tai khan sob gusiai jabo. Itia tak bi bujur de एक बार आरो शाम दे एक बार दिमापुर रेलवे स्टेशन जाई साबी अपनी बिसासी ना था वो thousands of people coming in the morning and leaving in the evening because it's such an open space ताइखान दिमापुर चुमुगी दे न्यूलैंड लगा किनार किनार दे हजार लाख बस्ती खान दे घुसिवो आरो ताइखान हराई जाओ. Another drawback, potential for bureaucratic delays. Now, despite digitization, applicants may still face delays due to system downtimes or administrative backlogs. And well, competence and attendance of government employees themselves that also figure in the equation here, ladies and gentlemen. Nagaland'S office kan la kam do ekdam purana zamane te itya bhi ase tayan la office kan purana zamane itya tak bhi nahi ase itya poncha nahi. Kuima la office or secretary de tayan do सब records तो digital हो ही जाए से computer हाली जाए से ताकि तो होले भी बिशी बाग district सब ते इतिया तक तो इमान तो पहुंचा नहीं इतु हिसाब ILP computer बरा बनाओ तो रुखा रुखिया तो बिशी लगे हुए ना भाविया से सरकारी लगा दूसरा काम भी चुल्ली निशना से पड़ता से तो कौन बता दे बोई ही नहीं तो कौन सहायता वो इतु भी ताकि मानो नतुन नानी शो के लिए इतु भी एक ता भावना हो लगे इतु ऊपर दे काम गुरिया मनु ऑफिस से आया कमती कथा भी उलावले पारे नागालैंड से आज तो आना तो चिटी जाए तो 3 साल 4 साल आना नारो कथा भी उलावले पारे किसा एक तक मैं खान कोहिमा दे एक ऑफिस से 4 साल मैं खान जाई साइशे और अमिला साप लोगों दे इतुला ऑफिस तो सरकारी भीतर एकदम डांगर नाम डिपार्टमेंट एक तासे दे तो जाइशे इतुला ऑफिस से 4टा डांगर साप थाइजे दे डाइरेक्टर थाइजे डिप्यूटी डाइरेक्टर थाइजे और 2टा जॉइंट डाइरेक्टर और एकटा पियन 5 जन हुदिजे दूसरा काम करिया मानु खान दो कोड आसे और इतु सापरा मैं कइसे ओ मैं खान ला ऑफिस दे रो मैं खान 5 जन ही आसे तो LTL काम भी मैं खान करे UDA काम भी मैं खान ड्राइवर ला काम भी मैं खान सब करे एना कइसे तो ऑफिस दिन आ काम मानु खान माटी दिबि ना एता खान दे सस्पेंड কৰি दिबि ना नाहिले तो ना कइसले इतु सापरा मैं खान सब ऑफिस दे मिलाई ना किमान আছে इतु सब आइना जे मैं खान 5 जन ही आसे ना कइसे such a big department just 5 of them. We need people or else there absolutely is no way you're getting anything done here. Computer लगा LP तो रुखिबले लागिबो अपनी अप्लाई गरिया ल बिस्तार एकदम रुखिबले एनाला भी होमय भी उलावले निशना देखि पाए से और एकटा दूसरा কথা रुखा रुखिबरा बिजनेस और टूरिज्म भी অলপ रुखाई दिबले पारे ना भावना करि आसे किले माने बाहर देवर आहा कांदो अप्लाई करि ना तायानि तु रुखी थाइबले नहोबो द इतु दिक्तार होबो इतु. As long as the government of Nagaland concentrates only on the administrative systems but neglects the need for enforcement apparatuses, nothing will work. Offline, online, shoreline, no-line, nothing, absolutely nothing will work. We need enforcement personnel. Constant checking, not those once in a year thingies. No, we don't need that. We need robust village level and ward and colony level enforcement. Renewal and issuance supervisors, inspectors, supervision and deportation mechanism here, ladies and gentlemen. Online, shoreline, ILP, ekla noy. Department alag lagya se. Kinar, shinar, get, shed, ward, busti de. Sop hat chola manu thayule lagya. किमान बार पुलिस खान बार ट्रैफिक पुलिस ला काम करी थी वो ना किमान बार ट्रैफिक पुलिस ला काम खान करी थी टीचर खान बार सरकारी ला काम करी थी वो पियोन बार LDA UTL ला काम करी थी वो ILP एकला सबो करनी एकता जमा बनावले लगे सरकारी भितरे हुदाई चेकिंग लई जा नले हफ्ता दे कोते पोथाय से कोते आइसे कुन आइसे कुन जाइसे इतुकान सब सावले ऑनलाइन ILP एकला बरा कित्याबा भी न होबो.
As I said earlier, the online mode seems to target only a certain class of immigrants, not everyone. Otherwise, there would be offline mode too. But again, the online ILP mode will actually encourage what is called desperation tactic for immigrants who can get in through legally. It's been seen in other countries and communities too. The more stringent the laws, the harder they try to enter. Why? It's psychological, because they have no place to go. They will do anything and everything in their power to enter the place that is prohibiting them or demanding a legal approval for their entry. It will encourage a lot of corruption and corrupt practices. Ensuring a successful ILP system requires more than merely enforcement mechanisms or policies. It needs a dedicated enforcement cells, teams of personnel, continuous and serious supervision and checking, deportation mechanisms, and active community participation. Thank you for watching Hornbill TV. I'm Al Muli. See you next time.